Barabara mpenzi mtazamaji, hujambo kokote pale uliko na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii leo. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza kwenye lugha ishara ni Boniface Mreithi. Karibu tuambatane hadi tamati. Unaweza kuzungumza nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Hope TV Kenya kwenye Facebook, vile kwenye YouTube ambapo tunapeperusha taarifa hizi moja kwa moja. Tueleze tu hisia zako ni zipi kuhusiana na taarifa tofauti tulizoziandaa. Naam, jopo la majaji watatu likiongozwa naye Jaji Eric Ogolla limeanza kusikiliza kesi ya kupinga kuondolewa madarakani kwake Rigathi Gachagua. Hata hivyo, kabla ya kuanza rasmi kusikilizwa kwa kesi hiyo, wakili wa Rais William Ruto Adrian Kamotho ameeleza kuwa mahakama ya juu haina mamlaka ya kusikiliza na kuamua maombi yaliyowasilishwa kupinga kuondolewa kwa Rigathi Gachagua. Kulingana na wakili wake, Rais anashikilia msimamo kuwa mahakama upeo ndiyo yenye mamlaka ya kipekee ya kusikiliza kesi hiyo. Katika kikao cha leo hii, pingamizi liliibuliwa kuhusu uhalali wa mahakama kuwateua majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo. Mawakili wake Rigathi Gachagua wameibua maswali wakieleza kuwa hawakupokea mawasiliano yoyote kutoka kwa jaji mkuu au hata naibu wake kuhusu kubuniwa kwa jopo hilo la majaji hao watatu. Hebu tusikilize hali ilivyokuwa mahakamani hapo awali. To do an application, serve it and come back to court. We have tried to do the best that we could in terms of complying with those directions. Of course, one of the issues that we could not be able to do is that the written application could not be able to do full justice to the instructions that we've been given and to our case. And therefore, my Lord, when Professor Gedu Muigai stands senior counsel to say that we need to be gagged on the issue of time, we protest. We shall require sufficient time. This sufficient time is not forever. This sufficient time, at least for purposes of the three presenting the that applications, is 1 hour. It is the least that people deserve in an application of this nature. Second issue, my Lord, is the issues of consolidations. Those issues of consolidation are as different as UDA can be from Jubilee. And the issue is, for purposes of the difference, the application under Article 165, and we did not hear you talk about the inclusion. Na mtazamaji, chama cha United Democratic Alliance au UDA sasa kinatazamia kuanzisha mchakato wa kumwondoa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua kama naibu mwenyekiti wa chama hicho. Katibu mkuu wa UDA Hassan Omar anaeleza kuwa kuondolewa kwake Gachagua katika wadhifa huo kunaendana na katiba ya chama hicho. Akizungumza na wanahabari mjini Eldoret, Omar alifafanua kuwa iwapo mahakama itaidhinisha kubanduliwa kwake na mabunge yote mawili, basi naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki ataidhinishwa kama naibu mwenyekiti wa chama hicho tawala. Viongozi wengine wa chama hicho waliunga mkono uamuzi huo, huku wakishutumu mahakama kwa kuhusishwa kwenye mchakato mzima wa kubanduliwa kwake Gachagua madarakani. Dhamira ama spirit ya katiba yetu ni kwamba yule atakayehudumu kama naibu wa rais ndio atakayehudumu kama naibu wa kiongozi wa chama. Kwa hivyo kama yeye si naibu wa rais, itabidi ajitenge, atoe nafasi hiyo, mwingine ahudumu kama naibu wa kiongozi wa chama. Hata ilikuwa tumeleta mageuzi fulani ya kikatiba kuhakikisha kwamba yule anayekuwa naibu wa kiongozi wa chama anakuwa yeye alafu ana wasaidizi wawili ili tusiweke watatu kwa ngazi moja. Kwa hivyo kile kiti cha naibu wa rais ni kile kiti ambacho dhamira na malengo ya sisi tuko ndani ya UDA ndio kiti kitazuiliwa na yule atakuwa naibu wa rais wa taifa la Kenya wakati serikali ya UDA iko ndani ya uongozi. Kuwa na naibu wa chama wawili. Hii process vile inaendelea hivi, chini ya wiki mbili huyo naibu wa chama tutamngatua. Na kwa sasa ambaye ni naibu wa chama tuko naye Profesa Kithure Kindiki. Yule Rigathi Gachagua tutakuwa na mkutano wetu wa NEC na tunamngatua kwa sababu yeye hazingatii maadili ya chama chetu cha UDA. Sometimes in life is just to get out of your denial and exit when you still can. He had all the opportunity to exit when he still could. I think right now the window is shutting.
I think as far as we are concerned as the Kenya Kwanza government, our deputy president is Professor Kithure Kindiki. Mtazamaji, kando na hayo ni kwamba ni rasmi sasa kuwa kila Mkenya aliye na ajira atalazimika kulipa kodi ya nyumba za bei nafuu. Hii ni baada ya mahakama kusema kuwa serikali ilifuata sheria kabla ya kuanza kuwatoza Wakenya. Kwenye kikao kilichoongozwa na majaji Olga Sewe, John Chigiti na Josephine Mangare, mahakama imetupilia mbali rufaa 6 zilizowasilishwa dhidi ya sheria hiyo, ikisisitiza kuwa haikusudii kuwalenga tu baadhi ya Wakenya. Hii ina maana kuwa kila Mkenya aliajiriwa atatozwa 1.5% ya mishahara yao, fedha zinazokusudiwa kufanikisha ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Uamuzi huu unajiri huku baadhi ya Wakenya wakiendelea kupinga mpango huu ambao Rais William Ruto ameendelea kutetea, akisema kwamba utasaidia kuimarisha makazi ya Wakenya wengi, hasa wanaoishi kwenye vitongoji duni kote nchini. It is important therefore that this court answers what defines proper and reasonable public participation as envisioned in the Constitution. We cite the decision in the South African case of Minister for Health and another versus the New Clicks South Africa, where the South African court held that the principles of fairness are not to be applied by rote identically in every situation. It cannot be expected of the lawmaker that a personal hearing will be given to every individual who claims to be affected by the regulations that are being made. What is necessary is that the nature of the concerns of different sectors of the public should be communicated to the lawmaker and taken into account in formulating regulations. End of quote. Public participation does not necessarily mean that everyone must express their opinions. Instead, there should be tangible evidence of a purposeful initiative to incorporate a variety of perspectives in the participation program. Na naibu rais alibanduliwa mamlakani Rigathi Gachagua inaonekana kwamba amepuuzilia mbali mwaliko kutoka kwa kitengo cha idara ya upelelezi wa jinai DCI. Idara hiyo ilitaka kupata ufafanuzi zaidi kuhusu madai aliyoibua kuhusu tu jaribio dhidi ya maisha yake pamoja na tetesi za maisha yake kuwa hatarini. Sasa licha ya mwaliko huo, Rigathi Gachagua alifika katika mahakama ya Milimani ambapo kesi ya kupinga kubanduliwa kwake ilikuwa inaendelea. Rigathi alitarajiwa kujiwasilisha katika makao makuu ya DCI eneo la Kiambu leo hii, idara hiyo ikisisitiza kuwa Gachagua anastahili kuwasilisha taarifa hiyo kwa uchunguzi zaidi. Na zaidi ya watahiniwa 960,000 wameanza rasmi mtihani wa kitaifa wa KCSE. Mtihani huo utafanyika katika vituo 10,755 kote nchini, huku wiki ya kwanza ikijumuisha masomo kama vile Kifaransa, Kijerumani, lugha ishara, Kiarabu, muziki na hata sayansi ya nyumbani. Huku mtihani huo unapong'oa nanga, Wizara ya Elimu imetekeleza miongozo mipya ikiwa ni pamoja na kubadilisha mara kwa mara wasimamizi wa vituo na hata kuhifadhi salama vifaa vya mkononi ili kudumisha uadilifu wa mtihani. Mtihani wa KCSE utaendeshwa sambamba na tathmini ya KPSEA inayoanza Oktoba tarehe 28, huku zaidi ya watahiniwa milioni 1 wakitarajiwa kufanya mtihani huo wa KPSEA. Tukisalia tu na masuala hayo ya mitihani ya kitaifa ni kwamba huku mtihani wa kitaifa kidato cha 4 na ule wa KPSEA unapoanza rasmi, wito umetolewa kwa walimu wakuu kuwapa nafasi wasichana walio na ujauzito kukalia mtihani huo ili wapate fursa ya kutimiza malengo yao maishani. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Bungoma, Bi Catherine Wambilianga, akizungumza eneo la Chesikaki, eneo bunge la Mlima Elgon, anasema ni wajibu wa kila mwalimu mkuu kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata nafasi ya kufanya mtihani wake wa kitaifa, huku akitumia nafasi hiyo kuwatakia heri njema na kuwataka wanafunzi wote wanaofanya mtihani kujitenga na visa vya udanganyifu. Na ningependa kuchukua nafasi hii kuwatakia watoto wote wa Bungoma ambao wanaenda kufanya mtihani wao wa kidato cha 4 all the best, and I wish them all the best in the exams. Kitu kimoja tu, msije mkadanganywa kuna mitihani zinauzwa. Kuna watu, baadhi ya matapeli wanatembeza mitihani, wanadanganya mzazi, hii ni mtihani, leta 20,000 mtoto wako atapita. Ukijaribu kufanya hiyo utakuwa umetapeliwa. Hiyo sio mtihani. Mtihani utakapotoka you will be nullified.
Sasa watoto wacha tuwaache waende vile walimu wamefunza. Kwa ajili ya likizo, ujumbe wangu ni wazazi, tuchunge na tuongee na watoto wetu, hasa watoto wasichana. Tuzuie hizi mimba za mapema. Jameni, shule zitakapofunguliwa tusije tukapata watoto ni wawili kwa darasa. Msichana amekaa ni mmoja lakini wako ndani wawili. Kwa sababu ya nini? Sisi wazazi tunaogopa kuongea na watoto wetu. Ongea na mtoto wako. Mtoto wako msichana akitoka, muulize umeenda wapi mwanangu. Akirudi nyumbani usiku, wewe mzazi umeacha mtoto ameenda party, disco, matanga, anarudi saa 8 ya usiku, anarudi kesho yake, haujui mtoto ametoka wapi. Hapo ndio tuna encourage mimba za mapema. Hata mtoto anapotoka shule anytime, mzazi mzuri lazima uulize mtoto umetoka wapi. Saa ya kutoka shule ni saa 12. Wewe unaingia hapa saa 4 ya usiku, unatoka wapi? Hapo tutakuwa tunaongea na watoto. Tuna makanisa tutumie media house. Counselors from all over. Pastors ambao mko kati yetu, mtusaidie sisi viongozi tuongee na hao watoto. Kwa sababu mama county peke yake sitaongea na watoto wote. Nikuje kwa boma yako nipate msichana ako na mimba. Nitajuaje alipata wapi mimba? Wewe mzazi mama, jumuika, jua mtoto ameenda wapi na anarudi saa ngapi. Naam, serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi iko mbioni kuanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ambao umekwama katika kaunti hiyo. Kaunti ya Pokot Magharibi ndio kaunti pekee nchini ambako mradi huo wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu unakosa ardhi kwa ajili ya kutekelezwa kwake. Kamishna kaunti hiyo Khalif Abdullahi ametoa onyo kali kwa watu walionyakua ardhi kujisalimisha ili mradi huo uanze. Kwa upande wake, gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin alisema kuna haja maafikiano kuhusu miradi hiyo, huku akiongeza kuwa kaunti hiyo imetenga shilingi milioni 50 mwaka huu wa fedha kwa ajili ya kununua mabati ya nyumba katika kata zote 20 za kaunti hiyo, huku akidokeza kuwa utekelezaji wa mpango wa makazi ya bei nafuu na ule mpango wa soko za kuchochea uchumi katika kaunti ya Pokot Magharibi kutakuza ajenda ya maendeleo ya eneo hilo. Program. It is only in West Pokot in the whole country where tumezembea kufanya affordable housing program. Why? Kwa sababu we have identified sites and I want to tell the people of Bendera, wale ambao wamekalia ardhi ya serikali, tunataka kujenga affordable housing. Before we move you, mwanze kuondoka, wananchi wa Pokot wapate miradi kama ile ambayo inapatikana na wananchi wa nchi wa county zingine. So we have identified affordable site in Bendera. Tutawaambia ni wapi, wale ambao wamekalia kimabavu hiyo ardhi wataondoka. We have ESP markets. Tuko na hapa makutano tumeanzisha, lakini bado iko nyuma. We have it in Ortu na tuko na Orolwa tutaanzisha hivi karibuni. Kwa hiyo miradi ambaye lengo lake ni ya mwaka huu. Kwa hivyo singetaka tuanze kugombania kama ni wapi, kama ni Bendera ama ni wapi, lakini tutakaa chini tuone mahali serikali, shamba la serikali kama ilinyakuliwa na wananchi pia tutarudisha, na watu wanajua pia historia yangu kwamba mimi ukinyakua mali ya serikali lazima itarudi. Kwa hivyo tutaungana na wewe county commissioner kuona kwamba hiyo miradi inafaulu. Katika juhudi zetu za kuchangia uwepo wa nyumba nafuu katika kaunti yetu, tayari tumeweka kando shilingi milioni 50 katika mwaka huu wa kifedha kwa ajili ya kununua mabati. Mabati haya yatasambazwa katika wodi zote, wakilenga kuwasaidia jamii zetu kwa... Viongozi wa kidini kutoka kaunti za Laikipia, Isiolo, Samburu na Marsabit wameungana na washikadau wengine kwenye jitihada za kumaliza mizozo ya kijamii ambayo imekuwa ikikumba kaunti hizo za wafugaji mara kwa mara. Baadhi ya masuala tata walioangazia yanayoleta mizozo hiyo ni wizi wa mifugo, mizozo ya mipaka, siasa potovu na hata mabadiliko ya tabia nchi. Wakiongea mjini Nanyuki, viongozi hao wameungana na maafisa wa serikali kuu wakiwemo wale wa tume ya uwiano nchini NCIC, wakiahidi kuongoza katika kuhubiri amani kwenye kaunti hizo za wafugaji.
Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa kutafuta mbinu mwafaka za ufugaji hasa nyakati za kiangazi, kutengeneza kamati za amani mashinani na pia kutafuta mbinu mbadala za wafugaji kujikimu kimaisha mbali na kutegemea ufugaji pekee. Kufikia lengo hilo, washikadau hao wamekubaliana kuelimisha vijana wanaotumika sana kuleta mizozo na pia wazee ambao ndio walinzi wa mila na desturi mbalimbali zinginezo zilizopitwa na wakati kama wizi wa mifugo. Na madhumuni ya kuweza kuwa na mazungumzo na majimbo hayo ni kwamba tumekuwa na sampuli moja ya shida ambayo shida yenyewe ilikuwa ni kutokuwa na amani, na tumeweza kuchambua kwa upana na urefu na tumeona yale ambayo yanachangia hizi vurugu au uporaji wa rasilimali ya wananchi, hasa upande wa mifugo na mambo mengine ambayo imeathiri kabisa maisha ya jamii zetu ambao pakubwa ni wafugaji. We are in a position to discuss the key drivers of conflict within the three counties, that is Samburu, Isiolo and Marsabit. And participants were also able to highlight and come up clearly with the strategies that can address some of these gaps that have been identified. If I may something small on the conflict, I can say conflict is as old as history in most of this pastoral region. That does not mean that pastoralism is associated with conflict, but then because of the nature of their undertaking and also of their survival, it was really difficult to come up with the gap that really addresses the conflict that has been there for some time. Na taasisi ya wahandisi nchini imezindua rasmi kongamano la kimataifa la 31 lililopangwa kufanyika kuanzia tarehe 29 Oktoba hadi tarehe 1 Novemba. Kongamano hilo litalenga kuwaleta pamoja wahandisi wakuu, watunga sera na viongozi wa tasnia hiyo kutoka Kenya na hata kwingineko ili kuchunguza jinsi ukuaji wa viwanda unavyoweza kuchochea ukuaji wa uchumi nchini Kenya, kuzalisha ajira na kuweka taifa katika mstari wa mbele wa mazingira ya viwanda barani Afrika. Engineers will provide the required leadership. We will provide bold leadership. We have done it. We will do it. To the media and the public, I want to announce you that IK is willing to engage more and provide substantive conversations in this area. And this is the essence of our 31st IK International Convention. We are very privileged that CS is joining us today. Your colleague in the roads and transport has also committed to join us in the opening ceremony. The Chief of Staff and Head of Public Service has also graciously committed to join us in our closing ceremony. And so we're very grateful that we are going to have a wonderful convention. And today, the media launch is just to make us know and be aware that what is going to transpire next week in Mombasa, in Pride Inn, is very important for this country. Na mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa wewe uliotenga muda wako na kuungana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwanana. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza amekuwa ni Boniface Mreithi. Kwaheri.